nikuje, nataka knowledge. Nataka yani unajua kidogo kidogo ujaza kibaba. Nataka nijaze knowledge kwa brain yangu. Zile vitu sikusoma na vile zile vitu sijui nijue. Ndio ni sababu nimekuja nisome. Si eti nataka niajiriwe na serikali sana. Unajua serikali ya Kenya watu niliona hata wengine wananiambia hakuna mtu anaajiri. Sitaki kusoma niajiriwe. Nipate knowledge. Nataka pia narudi nionyesha watoto wangu. Mama yenu angesoma, ningekuwa nimesoma, ningekuwa mbali. So pia inawamotivate sana. Hello guys, good morning. It's 6 a.m. and we are in Meru, but we're headed to Maua to see Faith Karambu. I'm sure you remember her story. We had brought it to you last year. We'll show you a bit of how she was explaining her past, how she grew up, and how she ended up not continuing with her schooling. But today we're going back for some updates. Girl child has decided to go back to school, and today is her first day. She is only 39 years old and she's going back to class 8. Her older children have already finished primary school. Some are in college, others are behind her. So this is an interesting bit. We're trying to just see how she came about this idea of going back to school at this age and how she'll interact with students. Just basically an update. So join us as we walk this journey with her, and we're sure that she'll do so well in her school work and all of that. Karibuni sana. Let's continue with our journey. Poleni kwa kupotea. Haina shida. Sasa ni nitafei. So this guy kama caring dad husband anaamka asubuhi, ana prepare breakfast, anakuja sasa kuniamsha kwa kitanda. Sasa hapo ndio kipindi iliharibikia. What happened? Alikuwa anakuja asubuhi, ananiamsha, anaanza kunishikashika. Baba kwa mzazi. Baba yangu, my biological dad, anaanza kunikaresa, ananishikashika. Siku ya kwanza maybe alikuwa anataka kuona nitareact aje. Sasa mimi ile nilikuwa nashtuka na nashindwa ni nini. Alikuwa pia anakuongelesha? Aongei. Niko kwa usingizi. Unaona vile unaendanga kuamsha mtu. So bandala niite Faith, amka, ananishikashika. Na nigonga hata huku. Amka, ananishikashika. Unaona? Aya, ikaendelea hivyo. Ikafika mahali sasa nikivaa nguo, si nitatoa zile nguo za usiku. Sasa amesimama hapo. Unaona? Nasha kuona kama utavaa nguo vizuri nini. Anaanza sasa ikafika mahali akaanza kunirabu na kindole. Sehemu za siri. Mimi nashikanisha hivi miguu, ananiambia panua mguu hivi. Unajua anajua bibi yake huko bedroom yake hata sikia. Na hata nikipiga nduru, nyumba zilikuwa mbali. Mwenye alikuwa amejenga karibu ni sister yake, na sister yake nyumba yake iko kama huko. Unaona? Na nephew wake alikuwa amejenga kama chini pale, na yeye alikuwa anga Nairobi. Hakuwa anaishi Ushago, alikuwa anaishi Nairobi. So hiyo area hiyo kingine ni kishamba kiote. Ni kishamba. Sasa ningepiga nduru ama nifanye. Ulikuwa unaona ni kama hautapata usaidizi? Singepata. Akanifanya hivyo 1 week. Unajua sana naenda shule, nashinda hata sisomi, nashinda nikidigest hizo vitu. Nini inanifanyikia na kaa zombie. Sasa hiyo wiki si alikuwa ananiingiza tu kidole, ananishikashika. Akakuja na ile mafuta ilikuwa inaitwa Race. Ilikuwa ya blue, kilikuwa kinanukia funny. Akakuja anapaka kwa kidole, ananiingiza. Anaanza kunichokora. Nilikuwa nahisi uchungu. Mimi niko tu zile. Ananiambia panua mguu.
Sasa tukaendelea hivyo, nikamaliza term 3. Ile wiki za shule zinaenda kufungwa. So hiyo time yake mafuta. Hiyo mafuta akaniingiza. Akinilisi uchungu. Hakujaribu kuambia mtu yote? Sikuongea. Sasa ningeambia nani? Hakuna mtu. Yaani saa ilifika mahali hakuna mtu na trust. Ndio saa wazazi wangu wenye wanafaa kuniprotect. Wapi? Ndio wananifanyia hizo vitu. Naona so hakuna mtu ninge trust. Kweli. I'm excited. Na feel poa. Yeah. Interruption yangu na student iko poa. Nilienda introduction juzi on Monday. Juu sikutaka niende tu bam. Unajua pia watoto watashindwa. Hey, nini naendelea? So nilienda pia nikaongea na wao. Nikawaambia reason narudi shule nikiwa mama mkubwa hivi. Na nini nataka, na nikawaambia umuhimu wa masomo. Na pia wao wanjitahidi wasome, wasi drop out of school kama wanapata wa kuwalipia school fees. Mimi si eti nilikataa shule, nilikosa wa kunilipia. So na nikawaeleza na wakafurahi. Yeah. So leo ndio naenda kuanza class officially sasa. Unaingia class 8? Class 8. Umeshaongea na walimu? Yeah, walimu, the end teacher. They were so kind to me. Walinikaribisha, wanani understand. Pia waliniambia watanisupport vile wataweza huko kwa shule. Yeah. Yeah. Shika jada nichai kunywa tuende shule. Shika umalize hii. Harakisha. Tusichelewe sawa? Haraka. Tusichelewe na shule. My daughter huyu umeona hapo alimaliza form 4. So mbeleni walikuwa wanajiprepare wao wenyewe. Mimi nabaki na huyu mdogo. Na niko na kazini yangu huyo umeona. Tunaishi na yeye, ananisaidia. Yeye ndiye ananisaidia hapa wakati siko. Yeye ndiye anatupikia saa zingine. Kama hivi naenda shule saa hizi, amekuja anishikilie tukae na yeye. Ndio tumekaa na yeye. Sasa my son mwenye ako class 8 yako shule tofauti. Hayuko ile naenda. Yeye huamka 4:30. Ana chai na kuanga ready. Na sisi huku watu siwezi afford kubai mkate. So tunakulanga food yenye imelala ya usiku. Anachemsha chai anakula na food anaenda. By 6 anafaa kuwa shule. So nimebaki na huyu mdogo. Huyu akisha kuwa prepared kama saa hizi tunaweza endanisha, but mimi ndiye nafaa niende mapema. Sasa kama leo tutaendanisha na yeye. But hizi siku zingine mimi naenda mapema. Yeah, anaachwa anapelekwa na dada yake. Picha. Apiti. Bye, nitakujia. Nakujia nikipaka shule. Bye. Mimi nilikuwa napenda shule. Vile nilienda kwa aunti yangu nilikuwa nafikiria, unajua niko na ile bando utoto, sijui sikuwa naelewa hata akinichukua hata nisomesha. So I thought nikienda kwa aunti yangu, baba yangu hata atanilipia fee nikiwa kwa sister yake.
Nilienda kwa aunti yangu nikangoja nipelekwe shule, asipelekwi shule. Nikangoja hata yeye mwenyewe aniulize kama unataka kwenda shule. Siendi shule. So unabaki pale nyumbani, watoto wake wanaenda shule, my cousins. Wao wanarauka asubuhi wanaenda shule, but mimi nabaki. Mimi ndio nitaachwa, so unaona ushago ni kupika na kuni. Nitaamka asubuhi niwashe moto, niwakishe moto. Nilikuwa nishafu. Yani nilikuwa chap chap. I am happy to see my students. Going back to school. Going back to school. I was I taught her in nursery school 1992. And she was very beautiful and young and available, very capable. She was very capable. She could not be late in school until she started one. I preferred her very well. More to that, I was praying for her. That's why she's a good I'm happy girl. to see you after so many years. Before we start our lessons, I had to have a time to pray for these young ones. None of them missed. The whole class of you, I was praying for you. That's why you are all making me to be happy and proud of you. Thank you. Okay, thank you to see you encouraging the young generations to go back to school. They can go back to school. It doesn't matter the age. It doesn't matter the challenges. They have to sit. That's why she is like this. She is demonstrating the way students should behave. You see? Thank you, teacher. Even the way she is wearing. Thank you. Tucking a blouse. No earrings, nothing. Nothing like earrings. No makeup. No makeup. My nails are neat. Nails. We had to see vile inakuanga rough. You see, I taught her very well to be a representative, to represent the coming generations. Thank you. Thank you very much to see you. My name is Margaret Kailebi. At this time, I'm also and a mother to many. Yes, yeah. that's nice. What's the one particular character do you remember about Faiza when she was very jolly and very attentive. She could not make noise. Neither she could run here and there. I have not. She didn't give me rough time. Anyway, I can say frankly, she was very capable among the other students I had. All right. Yeah. Thank you so much. Thank you, teacher. Thank you. Thank you. Thank you very much. Okay. Yeah. Karibu. Good morning, mwalimu. Salama sana. Asante. Nimekuja. Karibu. Umefika Ndio nimekuja. Sawa. Karibu sana. Umekuja. Mimi bwana nafikiria utakuja leo. Nilikuwa serious. Sikuwa na joke, I was serious. Nikaona sasa imefika saa 1:30 nikafikiria mwanafunzi wangu ameamua hata kuja ama. Kuliamka kumenyesha, nikakaa kuprepare watoto kwenda shule. Okay. Yeah. Karibu sana. Asante. Sasa wewe nilikwambia utasoma. Kwa hivyo sasa kila kitu nitakusaidia na vitabu iko. Vitabu ndio hii shika sasa. Kuna Thank you so much. Kalamu utamaliza. Aki asante sana mwalimu, haziwezi isha. Maxi 400 utapata. Hii shule tunapata 400. Amen. 400 lazima upate sasa hii shule. Ndio tuonyesha hao wengine kwamba hata watu wakiwa na miaka mingi unaweza. Yeah. Si ndio? Miaka isizuie mtu kwenda shule. Nimefurahi sana kwamba wewe umeamua kabisa kwamba utakuja kusoma. Niko very ready. Na niko prepared. Yeah. Mimi naitwa Mwalimu Gitonga Njeko, mwalimu mkuu wa shule ya Kiegoi Primary ambayo iko sehemu ya Kandia ni Kiegoi location ambayo ni Ngondone sub location. Shule ambayo ina wanafunzi wengi karibu 700. Faith Karambu ambaye ni kama mzazi wa shule hii, watoto wake wamepitia shule hii, wamesoma. Alikuja akaniambia nataka kusoma. Mimi nilikuwa naona kama anafanya mchezo. Kwa sababu wanafunzi wale tunafikiria wanaweza soma ni wala wa kwa miaka ya chini. Lakini alikuja akaniambia mimi nataka mwalimu kurudi shule nisome
niweze kufanya mtihani wa KCPE na pia niendelee nifanye mtihani wa ambao ni wa KCSE. Nikamwambia kama kweli uko tayari tutakusupport. Kama shule tutaweza kukusupport. Kile kwa vitabu, kwa kalamu, yote ile mambo ya karo, ile pesa inalipwa hapa ya kuhakikisha umefanya vizuri, hiyo yote tutatoa. Kwamba ndipo sasa tukusaidie uweze kufanya vizuri. Fanya huo mtihani wako ambao unalenga kufanya. Na tulipofungua niliona alikuja. Aliingia hapa akaniambia, mwalimu sasa ujue ninakuja kusoma. Na niambia walimu wengine wanafunzi wetu wamekuja sasa. Kwa hivyo lazima tujue vile tutaweza kumsaidia. Na hata wanafunzi wengine niliwaita nikamwambia sasa tuna mwanafunzi. Mkimuona msifikirie ni mgeni. Huyu ni mwanafunzi ambaye tutakuwa naye mwaka huu. Tumsaidie mpaka afanye mtihani kama nyinyi. Yeah. Three times 2 equals 6. 4 times 3 equals 12. Sasa tunapata 6/12. Clap for yourself. Majina naitwa Faith Karambu. Ama watu wananijua wengi kama Faith Karambu. Last time wakati tulikuwa Nairobi, mlinifanyia interview, nikaongea story yangu wa struggle za childhood, marriage, though hatukumaliza. So I came back home na nilikuwa na mipango ya kurudi shule. Nikasema hata kama sijapata support ama sponsor, sita give up. That's why niliamua nikuje hii primary school, ni day scholar, na kuja asubuhi, narudi nyumbani jioni. Na kile kimefanya nikuje shule, I think nilielezea huko hiyo kwa hiyo interview. Nilipenda shule sana mimi na masomo yangu yalikatizwa. Sikupenda kwangu. But sahi nimeishi na hiyo kitu ikinikula. Na nikasema wakati nitapata chance, hata kama nilikuwa nimesema hata kama nitakuwa 60 years, I'll make sure nimejirudisha shule. Sasa nilemewe nikiwa mimi mwenyewe, mimi peke yangu kivyangu, niseme sasa hapa nimefika, nimeshindwa. So far let me say nilisamea my parents. Ile siku I was so bitter. Niliwa forgive, niliwasamea, nimeheal, I know, nimeheal. Sasa hii ningekuwa nalia. Sasa hizi nang'ang'ana nisome, nipate cert, nataka kufanya guidance and counseling. Na nikuwa pia na channel yangu. Nifanye pia computer, mimi siwezi operate computer. Si eti unajua watu wanafikiria narudi shule nipate kazi hata maybe kwa serikali. Hapana, nataka knowledge. Kuna vitu mingi sana nataka kulearn. That's why I came back to school. Yeah. What do you expect to do here and what is your plan after hapa? Okay, mimi nikipata, yani Mungu akiniwezesha. Sasa hizi siko financially stable hivyo. Unajua mimi ni mzazi. Mimi ndiye baba na mama watoto wangu. Bado wananitegemea na niko na wengine shule. So nikitoka shule jioni mimi naenda natafuta nauzanga detergent. Sasa hii watu kila huku si kama Nairobi. Huku watu hawanunui, naweza uza ya 250 a week. So nyumbani naenda nalima tusukuma, at least tunapika ugali, tunakula na watoto. Yeah. Sasa nataka nikifanya mtihani, Mungu akiniwezesha nitapita, najua nitapita. By next year kama nitakuwa na uwezo wa kwenda secondary, nitakuja tu hapa, kuna shule hapa karibu ni day school. Inaitwa Kiegoi Ngondone Secondary School. Nitakuwa nakuja tu hapo. Najua mimi niko na imani kama jina yangu. Najua niko na maono. Yani I don't care nita take how many years, how long it will take me to finish school. Nitakuwa na multitask. Mambo ya uzazi ya nyumbani na shuleni. So wakati wa shule ni shule. Nikishatoka kwa ile gate mimi ni mama, mimi ni mzazi, naendelea na mambo yangu ya nyumbani. Yeah, so saizi ile tatizo niko nayo ni financially, mambo ya kulisha watoto, shule, unajua nyumbani, unajua sina kazi, huku Meru sina kazi nyumbani. Na ningetaka pia kuwa empowered. Kama kutakuwa na mtu mahali hata aniwekee biashara tu,
msichana wangu sasa amemaliza shule, ako nyumbani, hakuna mahali yako. At least anaweza kuwa anakaa pale, tunapata income hapo. Hata mimi nikitoka kama ni Saturday na Sunday, atukuji shule, nitakuwa na operate. Na hizo detergent natengenezanga pia sasa, hata nilikosa capital hata ya kununua hata chemicals ziko, hata mtu akinitisha sasa hizi sina, but sita lose hope. Mimi niko tu, nimeona badala nikae nyumbani tu nikufie huko na depression, acha nikujange, at least nashinda shule, nasoma, at least nyumbani by at the end of the day niko na kitu kwa akili, kwa kichwa. Juu nikikaa pale nyumbani sina kitu nafanya nyumbani. Huku nikienda kutafuta vibarua pia hazipatikani. Kazi zimeisha, hakuna kazi. Hata huko wale wako na biashara, si eti zinapiki sana. Umeelewa? So nikaona bandala tukae tu na watoto hapo nyumbani. Wacha nikuje, nataka knowledge. Nataka yani unajua kidogo ujaza kibaba. Nataka nijaze knowledge kwa brain yangu. Zile vitu sikusoma na zile vitu sijui nijue. Ndio sababu nimekuja nisome. Okay. Si eti nataka niajiriwe na serikali sana. Unajua serikali ya Kenya watu niliona hata wengine wananiambia hakuna mtu anaajiri. Sitaki kusoma niajiriwe, nipate knowledge. Challenge niko nayo ni hiyo ya kushughulikia sasa watoto au wengine wako shule. Hiyo ndio challenge niko nayo, lakini najua Mungu ataniwezesha na watasoma na watakula na watamaliza shule pia wao. Singetaka watoto wangu wakue kama mimi. Nataka pia narudi nionyesha watoto wangu mama yenu angesoma, ningekuwa nimesoma, ningekuwa mbali. So pia na motivate sana. Huwa na motivate watoto wangu, naonyesha elimu ni kitu very important. Wao wenyewe ndio waliniza, "Mama, msiende hata kwa ofisi, hata huko kwa kanjo, si ulikuwa unafanya kanjo Nairobi, utafute kazi." Ukiwa una any documents, uwezi pata hata kazi ya kufagia. Niko na experience ya kufagia, hata kufungua drainage, but huku ukienda kwa ofisi unaitishwa CV na unaitishwa documents. Sasa nitapata gani? Nitapata wapi? So I want to come back to school, niwaonyeshe nataka nipate hiyo certificate. So hata nikienda kwa ofisi fulani kuomba hata hiyo kazi ya messenger tu ya kupanguza, hata nikiitishwa documents niko nazo. So hapo nisemange hakuna kazi. Siwezi sema hakuna kazi juu ile kitu inapeana kazi mimi sina, ambazo ni papers. Sina papers. Ndio natafuta. So nikiwa na hizo papers naweza fanya vitu mingi sana. I don't care niko 50 years, 20 years, 30 years. Tunaona watu wanaajiriwa hata na 40 years kwa NGOs, si lazima kwa government. So niko na maono kubwa. Kwa yule Mkenya ambaye anakuangalia kwa sasa na anataka kukusupport, utashare namba yako ili wajue vile watakureach na watakusupport aje? Okay. Namba yangu ya simu ni 0712 416 887. Okay. Itatoa jina gani? Faith Karambu. Alright.